오늘의 중요 표현. 룸메이트랑 나 좀 엮어줄래? Yes, will you set me up with your roommate? 네, 소개받고 싶은 사람 with 다음에 다 쓰시면 돼요. Will you set me up with your friend? The neighbor? Neighbor? 아니면 멜바? With the queen? Anybody. Pattern practice. Step 1. 첫 번째 건 금방 했죠. 자, 나랑 너 룸메이트를 좀 연결 좀 해줘. Will you set me up with your roommate? 됐죠? 자, 그 다음에는 이거 미리 좀 주문 좀 해줄래? 라는 얘기죠. 예, 그래서 place a pre-order. Will you place a pre-order for this? 뭐가 나왔을 때 선주문할 수 있잖아요. 그걸 pre-order라고 하고요. 주문하다 할 때는 place an order인데 거기에 P가 붙었으니까 어가 된 거죠. Yes, and Jake, very quick word about this pattern, will you. I know that it looks like the future. Will you travel around the world someday? But sometimes will you has that feeling of asking a favor. 맞습니다. Like 당연히. this, yeah. Will you place a pre-order for this? 네, 그래서 부탁할 때도 will you 쓸 수 있으니까 Yeah. 아유, 직접적인 답을 좀 달라고 그렇게 해줄 수 있겠어? Give me a straight answer. Will you give me a straight answer? 네, 더 나은 방법, 나은 길이 없을까? A better way. Will you show me a better way? 네, 다섯 번째는요. 아, 빌한테 안녕 좀 인사를 좀 나 대신 해줄래? 그래서 say hello, say hey. Will you say hey to Bill for me? 이거 많이 쓰는 표현이죠. Say hello. 그 다음에 to Bill, to 사람 for me 이런 표현. Will you say hey to Bill for me? 나 대신 안부 인사 좀 전해줘라는 뜻이고요. 여섯 번째는요. 9시 이후에는 소리 좀 낮춰줄래요? 그래서 turn it down. Yeah, this one you have to say very loudly. Will you turn it down after 9 o'clock? Or Police. 예, 이렇게 하면은 이제 조용히 예, Yes. 옆에 집에서 조용히 하겠죠. Happens to me every day. 예, 아, 저도 가끔 보면은 어떤 분들이 이렇게 드럼 치시거나 이런 분들 있잖아요, 늦게. Will you turn it down after 9 o'clock? 자, 그 다음에 일곱 번째는요. 전화를 줄래? 만약에 늦게 된다면, 그래서 if you'll be late. Will you call if you'll be late? 네, 늦게 된 그런 생각이 있다면서 you will 할 때 if you are late 해도 되지만 you will be라고 쓴 이유는 혹시라도 늦게 되면 그렇게 가능성에 대한 이야기에서 will이라고 쓴 거죠. Will you call if you'll be late? 마지막 여덟 번째 겁니다. 자, 주차 공간을 잡으려면 좀 일찍 올 수 있겠어? Will you come early to get parking? 그렇죠. 네, 주차 공간을 잡기 위해서 일찍 올 수 있겠어의 뜻으로 보시면 되겠습니다. 자, 세 가지만 잡아서 랩을 할 테고요. 오른쪽 정답과 연결되는지도 한번 확인해 보세요. Let's wrap it up! 함께 하는 랩타임 리뷰. 오늘 연습할 패턴은 Will you do something? This One more is a time. favor, yeah. Will you do something? Alright, the first one, set me up, set me up. Will you set me up with your roommate? 소개팅. Will you set me up with your roommate? Okay. Next one, give it a go. Give me a straight answer, will you? Will you give me a straight answer? Will you give me a straight answer? Next one, last one. Hey, come over here early. Will you come early to get parking? 주차 공간 잡다. Will you come early to get parking? That's right. Fun time, great time, happy time. Coming up, step 2. 네, 3 photos for 3 questions. We are together on page 69. At the top of the page, there appears to be a happy couple. 네. Interesting. What are they doing? They're eating and, they're having a nice meal maybe. 그러니까요. 룸메이트랑 소개팅을 주선해 줄래? 이미 만나고 있네요. 자, 그러면 영어로 도전. Will you set me up with your roommate? Not for $1 million. Will you set me up with your roommate? Not for $1 million. 네, 너의 룸메이트랑 소개팅 주선해 줄래? 정답은 Will you set me up with your roommate? 띵동댕 그랬더니 야, 100만급을 준다고 해도 안 돼. Not for $1 million. 그렇죠. Not for $1 million. No way. 자, 그다음에 두 번째 second photo. In the second, I don't know who that is. 그러니까요. I think he doesn't know either. Yeah. Mr. Question Mark. Yeah, Mr. Question이에요. 자, then we are the answer. 솔직하게 대답해 줄 거지? 영어로 도전.
Will you give me a straight answer? That depends on the question. Will you give me a straight answer? That depends on the question. 솔직하게 대답해 줄 거지 정답은? Will you give me a straight answer? 라고 했더니 딩동댕 그렇게 그렇게 하는 거야. 질문에 달려있지. Yeah, that depends on the question. 그러니까요. Depends on the question. Yeah, if you ask a difficult question like, how old are you? Well, how much do you weigh? 그러니까요. You'll never get a straight answer. 그러니까 우리 잔쌤한테 제일 어려운 질문이 바로 이 두 질문이 있죠. 몸무게와 나이. 물론 다들 알고 계시죠? I can't hear very well. What? What? 안 들려요. 뭐라고요? Yeah. 네, the third photo 뭐라고요? In the third photograph, it appears we do have, just a taxi. 네, 자 주차 때문에 일찍 올 거야. 요거 영어로 도전. Will you come early to get parking? I plan to go by cab. Will you come early to get parking? I plan to go by cab. 네, 주차 때문에 일찍 올 거야. 정답은 Will you come early to get parking? 딩동댕. 그랬더니 반응이 나 택시로 할게 얘긴데. I plan to go by cab. 끊으시면 돼요. I plan to go. 그 다음에 뭐로요? 교통수단 앞에 by. 그래서 by cab. 네, 그래서 CAB. 택시라고 하셔도 돼. by taxi. 하지만 보통은 편하게 그냥 cab이라고도 많이 씁니다. I plan to go by cab. Visit my homepage, enjoyenglish.co.kr.